শব্দ ভাণ্ডার বা স্টক অফ ওয়ার্ডস, দ্যাট ইজ ভোকাবুলারি ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ, যে কোনো ভাষায় আমরা কথা বলতে গেলে, পর্যাপ্ত পরিমাণে আমাদের মনের ভাবটাকে প্রকাশ করতে গেলে শব্দ ভাণ্ডার বা স্টক অফ ওয়ার্ডস ইজ ভেরি এসেন্সিয়াল। অ্যান্ড স্পেশালি ওয়েন ইট ইজ আ ম্যাটার অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, যখন আমরা ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাপারে কথা বলি, ডেফিনেটলি স্টক অফ ওয়ার্ডস দ্যাট ইজ আ ভোকাবুলারি ইজ আ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। বিকজ আমাদের প্রত্যেকের, কম বেশি প্রত্যেকের এই একটাই সমস্যা, দ্যাট ডিউ টু দ্য ল্যাক অফ stock of words, due to the lack of vocabulary, we really can't express our opinions or thoughts. We can't let the words come out of our tongue just because of one reason, that is the lack of vocabs, the lack of stock of words. Well, is there any solution? Is there any process? Is there any shortcut tricks to remember all the words, to increase our stock of words, to increase the vocabs, to gain more and more words, to learn more and more words? Is there any shortcut tricks? Or is it the only method to grasp, to learn from a dictionary? Well, the answer is yes, of course we have a shortcut tricks. And especially the most important two shortcut tricks are mnemonics and the root method. Now what are these? Let's know in this video. But before that, we must know that in the world of English language, there are more than 171,000 plus words are there. And on an average, all the dictionaries that are available in the market যে সমস্ত ডিকশনারি অ্যাভেলেবল রয়েছে প্রত্যেকটাতে কম বেশি on an average 45,000 plus words are there. Now is it possible by us to remember all the words? Somehow it's possible only if we follow the right techniques, only if we follow the right methods. And the correct methods, as I said, mnemonics and the root methods. Well, one more thing we must remember. A robust vocabulary is very important because a robust vocabulary really improves all aspects of communication, especially in terms of listening, in terms of speaking, in terms of reading, and in terms of writing as well. A vocabulary, that is a word, is the most fundamental and the most important element of the oral communication, because without the vocabs, we really can't go with the flow. We'll get so many obstacles, we'll face so many obstacles in fact, and we won't be able to speak very smoothly if we don't have the stock of words. So stock of words are the things that will help you to speak out very spontaneously, without any obstacles, without any restrictions. So let's take the example of the first root, that is feed or fight. So feed and fight means something trust, something related to trust or belief. অর্থাৎ feed or fight যে ওয়ার্ডের মধ্যে থাকবে, আমাদের বুঝে নিতে হবে সেই ওয়ার্ডটা কোথাও না কোথাও, কোনো না কোনোভাবে বিশ্বাসের একটা জায়গা থাকবে বা বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত। ফর এক্সাম্পল, a very common word, that is confidence. So in the word confidence, তার মিডিলে রয়েছে confidence, FID. As FID is there already in the middle of this word, so it means that এই ওয়ার্ডটা কোথাও না কোথাও trustworthy বা ট্রাস্ট নিয়ে কাজ করছে। অর্থাৎ কনফিডেন্স ইন দ্য সেন্স we all know that নিজের উপর বিশ্বাস। Similarly, there is a fidelity in the sense that a kind of উর্বরতা বা a kind of বিশ্বাস, যার উপর আমরা বিশ্বাস করতে পারি, fidelity. Its opposite is infidelity. So in আমরা যদি অ্যাড করে দিই, so it will be just opposite to that. So infidelity. There are so many other words like bona fide. আমরা অনেক সময় স্কুল বা কলেজ থেকে বোনা ফিডে বা বোনা ফাইড সার্টিফিকেট নিয়ে থাকি, which means that কলেজ অথরিটি বা স্কুল অথরিটি তারা আমাদেরকে একটা ট্রাস্টওয়ার্দি সার্টিফিকেট দেয়, একটা অথেন্টিসিটি সার্টিফিকেট দেয়, যেটা আমরা অন্য জায়গায় গিয়ে শো করতে পারি। সো বোনা ফাইড সার্টিফিকেট বা বোনা ফিড সার্টিফিকেট, both the pronunciation is right actually. There are so many other words like affidavit. আমরা অনেক সময় কোর্টে যাই, কোর্টে গিয়ে affidavit করে থাকি। সো affidavit এই ওয়ার্ডের মিডিলেও FID is already there. So ultimately এখানেও একটা বিশ্বাসের জায়গা রয়েছে, যেখানে নোটারি অফিস বা তারা আমাদেরকে একটা সার্টিফিকেট দিচ্ছে বা একটা পেপার দিচ্ছে, যেখানে একটা বিশ্বাসের জায়গা দেখানো হচ্ছে। That's why it is basically used in official purposes, affidavit. There are so many other words like malafide or malafide. So malafide in the sense that something which is not authentic, something which is false absolutely, যেখানে জিনিসটার উপর বিশ্বাস নেই। Well, in this word there is a word mal, MAL, অর্থাৎ malafide, MALA FIDE. So FIDE, fide or fight, it means that already সেখানে বিশ্বাসের জায়গা রয়েছে, and just before that the prefix is there, mal, MALA. So mala, এখানে আমরা একটা ওয়ার্ড, রুট ওয়ার্ডকে তুলে নিতে পারি, MAL. যদি কোনো ওয়ার্ডের আগে MAL থেকে থাকে, it means the word will denote something bad, অর্থাৎ সেই ওয়ার্ডটা কোনো কিছু খারাপ বোঝাবে। For example, the first example is malafide. There are so many other words like malice, MALICE,
kind of হিংসে আমরা যেটাকে বলে থাকি বা বিদ্বেষ। There is malware in the computer, so many viruses are there, so many softwares are there that hacks the data. So malware, MALWARE, mal is there, অর্থাৎ ম্যাল যেখানে যেখানে থাকবে, যে সমস্ত ওয়ার্ডে ম্যাল ইউজ হয়ে থাকবে সেটা কোনো না কোনোভাবে খারাপকে রিপ্রেজেন্ট করবে। ফর এক্সাম্পল ম্যাল নিউট্রিশন, উই অলরেডি নো, যেখানে নিউট্রিশনের অভাব রয়েছে বা নিউট্রিশনটা ঠিক মতো নেই, সো দ্যাটস ওয়াই ম্যাল নিউট্রিশন। উই অলসো ইউজ ম্যাল ট্রিট, কারোর সাথে খারাপভাবে বিহেভ করা বা আচরণ করা, ম্যাল ট্রিট, অর্থাৎ আমরা কারোর সাথে ট্রিটটা ভালো মতো করতে পারছি না বা ভালো মতো বিহেভ করছি না, দ্যাটস ওয়াই ম্যাল ট্রিট। ম্যাল ফাংশন, ঠিক মতো কাজ করছে না, that's why it's a malfunction. It's not actually functioning very well, that's why the word is malfunction. So many other words are there like malaria, that is also not good, it's also evil thing. So আমরা ম্যালেরিয়াতে খারাপ কিছু পাচ্ছি। there is a malpractice, অর্থাৎ যেখানে বাজেভাবে কোনো কিছু প্র্যাকটিস করা হচ্ছে বা জাদুবিদ্যা যেটা খারাপ জিনিসটাকে করে দেবে, সো malpractice, সো এখানে প্র্যাকটিসটা ঠিক মতো হচ্ছে না, it's definitely a kind of evil something, so that's why malpractice. There are so many other words like malformed boy, so malformed boy in the sense a boy who is physically deformed, অর্থাৎ যার ফিজিক্যাল সেপটা ঠিক নেই, সো ইন দ্যাট সেন্স উই ইউজ দ্যাট malformed boy, অর্থাৎ এখানেও আমরা খারাপ কিছু পাচ্ছি। সো যে সমস্ত ওয়ার্ডের মধ্যে আমরা ম্যাল পেয়ে থাকবো, দ্যাট মিনস হ্যাভিং দ্য রুট MAL, এই রুট ম্যালটা আমরা যে সমস্ত ওয়ার্ডসের মধ্যে পেয়ে থাকবো, অটোমেটিক্যালি উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দ্য ওয়ার্ড উইল ডিনোট সামথিং ডেফিনেটলি এভল। সো দ্য রুট MAL আমরা যে কোনো ওয়ার্ডের মধ্যে পেয়ে থাকি না কেন, আলটিমেটলি উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ওয়ার্ড উইল ডিনোট সামথিং ব্যাড, দ্যাট উইল ডেফিনেটলি ডিনোট সামথিং এভল, সামথিং ব্যাড। অর্থাৎ আমরা যে কোনো ওয়ার্ডস, ডিকশনারি খুলে যে কোনো ওয়ার্ডসই দেখি না কেন, দ্যাট উইল ডিনোট সামথিং ব্যাড। ঠিক এই ম্যালের উল্টো, দ্য অপোজিট রুট অফ দ্য ওয়ার্ড ম্যাল ইজ বেনে, BENE, অর্থাৎ যে সমস্ত ওয়ার্ডের মধ্যে আমরা BENE এই রুটটা পেয়ে থাকবো, ইট মিনস অবভিয়াসলি দ্য ওয়ার্ড উইল ডিনোট সামথিং গুড, অর্থাৎ যে ওয়ার্ডসের মধ্যে আমরা বেনে কথাটা পেয়ে থাকবো সেই ওয়ার্ডটা কোথাও না কোথাও ভালো কিছুকে ডিফাইন করবে। ফর এক্সাম্পল বেনিফিটস, উই অল নো বেনিফিটস, আমরা সুবিধা পেয়ে থাকি, সামথিং ভালো। বেনিফিশিয়ারি, আমরা ব্যাংকে গিয়ে বেনিফিশিয়ারি সিগনেচার করে থাকি, সো বেনিফিশিয়ারি ইন দ্য সেন্স দ্য পার্সন হু ইজ গেটিং প্রফিট, সো আমরা এখানে বেনিফিশিয়ারি সিগনেচার করে থাকি। বেনেভলেন্ট, বেনেভলেন্ট মিনস ওয়ান পার্সন হু অলওয়েজ এভার রেডি টু হেল্প দ্য আদার পার্সন, যে পরোপকারী, অন্যকে সাহায্য করতে সর্বদা এগিয়ে রয়েছে, সো দিস টাইপ অফ পিপল আর নোন অ্যাজ বেনেভলেন্ট পার্সন। বেনেফ্যাক্টর, যে সবসময় ভালো কিছু করে থাকে, সো দ্যাটস কল্ড as a benefactor. There are so many other words like beneficial, so beneficial in the sense something that will be very helpful, something will be very profitable, so আমরা এই সমস্ত ক্ষেত্রে beneficial ইউজ করে থাকি, যেটাও একটি ভালো কিছুকে ডিফাইন করছে। অন্যদিকে we can also take the examples of benediction, so benediction in the sense a kind of word that is somehow related to the blessings, like কোনো কিছু ভালো word, bene is already there, diction means শব্দ, so benediction, so these are the words in the whole dictionary, whatever the words we'll get, আমরা যে কোনো ওয়ার্ডসই পাই না কেন, if in that particular word the word bene is there, যদি সেই সমস্ত ওয়ার্ডসের মধ্যে bene থেকে থাকে, definitely we need to understand the word is denoting somehow good, অর্থাৎ ইংলিশ ওয়ার্ডসের মধ্যে, ইংলিশ ডিকশনারির মধ্যে আমরা যে কোনো ওয়ার্ডসই পেয়ে থাকি না কেন, সমস্ত ওয়ার্ডসে যে ওয়ার্ড এর মধ্যে BENE রয়েছে, the words having the root bene, BENE, definitely we need to understand the word is denoting something good, something best. Similarly, there are so many other words like tele means that something which will denote the distance, যেটা দূরত্বকে বোঝাবে, like television, like telephone, আমরা দূর থেকে ফোন করে থাকি, that's why telephone, like telegraph, so telegraph earlier we used to write this one, আমরা এটা অনেক সময় লিখে থাকতাম, telegraph, telegram, telecast, যেটা দূর থেকে telecast হয়ে থাকে, telescope, there is another word telescope, যেটা আমরা দূর থেকে দেখে থাকি, telepathy, tele in the sense দূর, and pathy means feelings, that is also another word, pathy means feelings, so ultimately telepathy, দূর থেকে যার উপর ফিলিং রয়েছে, যার উপর ফিলিংসটা খুব একটা নেই, so in that sense we use telepathy. Well, here is another root, pathy, যে সমস্ত ওয়ার্ডসের মধ্যে আমরা প্যাথি ওয়ার্ডটা পেয়ে থাকবো সেখানে কোনো না কোনো ফিলিংস বা কোনো না কোনো এমোশনসে কাজ করবে, লাইক টেলিপ্যাথি, যার উপর কোনো দূর থেকে যার উপর কোনো ফিলিংস রয়েছে, আপ্যাথি, যার উপর কোনো ফিলিংস নেই, সিম্প্যাথি, এমপ্যাথি, যার উপর অনেকটা একই রকম ফিলিংস রয়েছে, সো ইন দ্যাট ওয়ে whatever the words we'll get having the word pathy, we'll definitely understand that the word is denoting somehow related to feelings or somehow related to
a kind of emotions. Really, there are so many other roots like trans, 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 or the trans in the sense somehow change, somehow across আমরা যেটাকে বলে থাকি, অর্থাৎ যে কোনো ওয়ার্ডসের মধ্যে আমরা ট্রান্স কথাটা পেয়ে থাকবো। ইট মিনস সামহাও পরিবর্তন, কোনো না কোনো পরিবর্তন দেখতে পারবো। ফর এক্সাম্পল ট্রান্সফর্ম, আমরা কোনো শেপ বা সাইজকে চেঞ্জ করি, দ্যাটস ওয়াই উই ইউজ টু কল দ্যাট ট্রান্সফর্ম। ট্রান্সফার, আমরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাই, a kind of change is also there, a kind of transform is also there. There are so many other words like transportation, আমরা বলে থাকি transportation system. There are so many other words. Transmission, so transmission in the sense also kind of change. Transmit, the verb form is. There are so many other words like transport, I have already told it. Transmitter, আমরা ট্রান্সমিটার অনেক সময় দেখে থাকি ইলেকট্রিক অফিসে বা বিভিন্ন জায়গায় ট্রান্সমিটার ইউজ হয়ে থাকে। So there is also a kind of change, the meaning somehow denotes the across. Translucent, যেটা আমাকে স্বচ্ছ বলে থাকি, ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। সো এক জায়গাতে এই পার থেকে ওই পার আমরা সম্পূর্ণভাবে দেখতে পাই। সো ইটস আ ট্রান্সলুসেন্ট। দেয়ার আর সো মেনি আদার ওয়ার্ডস লাইক ট্রান্সপারেন্ট। সো ট্রান্সপারেন্ট ইজ অলসো আনাদার ওয়ার্ড, যেটা আমরা এক পাশ থেকে অন্য পাশ দেখতে পাই, অর্থাৎ উইদাউট এনি obstacles. So ultimately the root word trans, trans, যে সমস্ত ওয়ার্ডসের মধ্যে থাকবে having all the words in the English dictionary using this particular root trans, it means that somehow it will denote পরিবর্তন বা change বা across. Well, so these are the ultimate shortcut techniques and the ultimate shortcut ways to remember more and more words using the basis of the root method. And that's why root method is a permanent. Once you know the root, আমরা যদি একবার জেনে যেতে পারি এই রুটটা, ultimately we will not forget it, and definitely it will be very easy for all of us to increase our stock of words, to increase our vocabs very smoothly and very spontaneously. Well, there is another method, as I said earlier, that mnemonics. Now mnemonics is not so much effective, not that much effective, as I said, because mnemonics method আমরা যদি on a regular basis বা ফ্রিকুয়েন্টলি আমরা যদি এটাকে রিভাইজ না করি, আলটিমেটলি সেখানে একটা পসিবিলিটি থেকে যাবে যে আমরা সেটা ভুলে যেতে পারি। সো হোয়াট ইজ দ্য নেমোনিক্স? নেমোনিক্স ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য স্টোরি বেসড মেথড। ইট মিনস দ্যাট আমরা গল্পের ছলে আমরা এটাকে মনে রাখার চেষ্টা করি। ফর অ্যান এক্সাম্পল, লেটস টেক ওয়ান এক্সাম্পল অফ বিজার, দ্য ওয়ার্ড বিজার। ইফ ইউ ডোন্ট নো দ্য ওয়ার্ড বিজার, সো আমরা এইভাবে মনে রাখতে পারি দ্যাট ইফ ইউ গো টু দ্য মার্কেট, যদি আমরা মার্কেটে যাই, উই ক্যান সি আ ভ্যারাইটি অফ থিংস দেয়ার। আমরা অনেক রকম জিনিস দেখতে পাই সেখানে, অর্থাৎ অদ্ভুত জিনিসও আমরা দেখতে পাই। So the word bijar here somehow denotes অদ্ভুত। আমরা মনে রাখতে পারি that going to the bazaar, we can see the bija things, আমরা বাজারে গিয়ে bija things দেখতে পাই। There is another word sagacious. So sagacious in the sense আমরা এইভাবে মনে রাখতে পারি that a person who eats only the green vegetables, যারা শুধুমাত্র শাক খায়, শাক থেকে sagacious, that person will be called as a sagacious. That means a very wise, very intelligent person. So it means that sagacious. We can also remember despondent. So despondent in the sense, in the word despondent, the word is pond is there. So pond আমরা বেসিক্যালি দেখতে পাই যে কোনো পার্সন পন্ডে গিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে থাকে। ইট মিনস দ্যাট দ্য পার্সন ইজ রিয়েলি ভেরি স্যাড। সো আলটিমেটলি আমরা এটা মনে রাখতে পারি যে যখন কোনো পার্সন ডেসপন্ডেন্ট ফিল করে বা ডেসপন্ডেন্ট হয়, তখন সে আলটিমেটলি পন্ডের ধারে গিয়ে বসে থাকে। সো ইট মিনস হতাশা, হোপলেস, দ্য কাইন্ড অফ ডিপ্রেশন। দের ইজ আনাদার এক্সাম্পল লাইক স্ল্যান্ডার। আমরা স্ল্যান্ডারকে এইভাবে মনে রাখতে পারি, স্ল্যান্ডার অলমোস্ট ইট সাউন্ডস লাইক আ সিলিন্ডার। সো সিলিন্ডার আমরা গভর্নমেন্টের যদি প্রাইস হাইক হয়ে থাকে বা প্রাইস যদি বেড়ে যায়, ইফ দের ইজ এ প্রাইস হাইক অফ দ্য government cylinder, the gas cylinder, the Bharat and the Indian, whatever it is, তাহলে আমরা কি করে থাকি? বেসিক্যালি গভর্নমেন্টের ক্রিটিসাইজ করে থাকি, গভর্নমেন্টকে সমালোচনা করে থাকি। সো স্ল্যান্ডার মিনস criticize. So if there is a price hike in the cylinder, so ultimately we slander the government. আমরা গভর্নমেন্টকে স্ল্যান্ডার করে থাকি। So in that we can remember the slander means criticize, to do criticize. There is another word like endorsement. So indoor and cement, two words are coming here, indoor and cement. So আমরা যদি indoor cemented কারখানা খুলতে চাই, so ultimately we need the permission. We obviously need the permission of the government. The government permission প্রয়োজন। So ultimately government permission প্রয়োজন, it means that government must give us the approval letter. So ultimately we need the approval from the government, on behalf of the government. So ultimately the word endorsement in the sense approval, অর্থাৎ অ্যাপ্রুভ করাকে আমরা বা অনুমোদন করাকে আমরা এন্ডোর্সমেন্ট বলে মনে রাখতে পারি। So these are the ultimate ways to remember the words on the basis of a story, and that's why it's called as a mnemonics. As I said, mnemonics is not a lifetime process. You need to keep it on a regular practice.
Otherwise, there is a possibility, there is a chance that you will forget that unless and until you keep in touch with it on a regular basis. That's why the best method is the root method. Root method is the ultimate solution to remember and to increase your vocabs and to make your vocabulary a kind of robust vocabulary. So, jodi amra vocabulary be shabdo bhandar ke badhate chai, so ultimately on and only process is root method. The more roots we will know, the more better it will be to increase our stock of words, to increase our vocabs. So the ultimate solution is the root methods. The more roots we will know, the more better it will be for us to remember more and more words and to speak out very spontaneously, very smoothly. Well, so that's all in this video. Stay blessed, stay safe, and yes, of course, keep learning always.